சிலர் 5 எண் சம்பளமும் 6 எண் சம்பளமும் பெறுகிறார்கள். அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் மற்றும் உலகத்தின் உச்சியில் இருப்பது போல் உணர்கிறார்கள். வேலை இல்லாதவர்களை பார்த்த உறவுக்காரர்களும் நண்பர்களும் உணர்ச்சிகளை கொற்றிவிடுகிறார்கள். இந்த வேலையில்லா பட்டதாரிகள் அன்பிற்காக ஏங்குகிறார்கள். பகலிலே தூக்கம், இரவிலே வேலை என்று இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் சில வருடங்கள் கழித்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேய்த்தனமான கத்தல்களை கத்துகிறார்கள். இந்தியர்கள் உடலால் வேறு, ஆனால் இதயத்தாலும் ஆன்மாவிலும் ஒருவரே. மேற்கத்திய நாட்டவரின் சுவாரஸ்யமான பேச்சுக்கு அடிமையாக மாட்டார்கள். தேசப்பற்று இல்லாத சில இந்திய அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகள், நீதிபதிகள் பேசும் பொழுது அவர்களுடைய வார்த்தைகள் என் நெஞ்சில் இரத்தம் வரவழைக்கிறது. So my dear friends, all these vocabularies, page number 37, 38 and 39, all these vocabularies are most important in your daily, day-to-day communication process. So இந்த 37-38 சொற்றொடர்களை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். இது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். Dear friends, take your personality development book, the page number 40 and 41, 16th topic. The topic is studying, learning and reading. Studying, reading and learning. படிப்பது, அறிவது, மேலும் வாசிப்பது. Number first vocabulary, they are studious. What do you mean by studious? They are intelligent. அவர்கள் புத்திசாலிகள். Number second vocabulary, tertiary education. It means further education. பள்ளி படிப்பு முடிந்தவுடன் படிக்கும் கல்லூரி படிப்பது. Tertiary education means you can say all the polytechnical studies, +1, +2, which you get a specialized course. Number third, enroll a course, join a course, ஒரு பாடத்தில் சேருவது. Fourth vocabulary, conducted a research, done a research, ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல். Fifth vocabulary, hand in your assignment, give the essays, எழுதிய கட்டுரைகளை கொடு. Sixth vocabulary, continuous assessment, a student is judged by continuous tests and not by one exam. தொடர்ச்சியான தேர்வுகள் மூலம் ஒரு மாணவன் பரிசோதிப்பது. Seventh vocabulary, a study on global warming, a study about world atmosphere, உலகம் சூடாவதை பற்றி படிப்பது. Becoming proficient in eighth vocabulary, to become specialist in, ஒன்றில் மிக நிபுணராக இருப்பது. Ninth vocabulary, a center of learning, it means a blessed place to learn, கற்பதற்கு நல்ல இடம். Number 10th vocabulary, interpret, it means to understand, புரிந்து கொள்ளல். 11th vocabulary, read between the lines, finding faults in words, வார்த்தைகளில் குற்றம் பிடித்தல். Here number 11th vocabulary, I say something, you are trying to find deeper meaning inside my words and finding fault with. Number 12th, it is legible, it is readable, படிக்கக்கூடிய. 13th vocabulary, immensely readable, interesting to read, படிப்பதற்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. Number 14, scholastic, it means relating to schools, scholastic, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சம்பந்தப்பட்ட. Number 15, alma mater. What do you mean by alma mater? It means, suppose the old students association, you are a member, it is called alma mater, old students association, பழைய மாணவர்களின் சங்கமம். 16, the school of thought, it means they are thinking on a subject, ஒன்றை பற்றி மற்றவர்களுடைய எண்ணங்கள். 17, man or women of letters, it means well read man or well read women, நன்கு படித்த புலமை வாய்ந்தவர்கள். 18th, a technical expertise, it means a talented person, தொழில் ரீதியாக நன்கு அறிந்தவன். 19th vocabulary, he, she is a known person, it means a person who knows all, அனைத்து விஷயங்களும் தெரிந்தவர். 20th vocabulary is awesome, it means brilliant, ரொம்ப பிரமாதம். 21, getting a feedback, asking whether something taught or given is good or bad, கொடுத்த ஒன்று நன்றாக இருக்கிறது இல்லையா என்று கேட்டு அறிதல். Number 22nd vocabulary, passing through, going through one way, ஒரு வழியில் செல்வது. Number 23, pass the time, spend the time, நேரத்தை செலவழித்தல். 24, pass the judgment, deciding on something, ஒன்றை பற்றி முடிவு எடுப்பது. It is of same grade, 25th vocabulary, same quality, ஒரே தரம். 26, illegible, unreadable, படிக்க முடியாத. 27th vocabulary, literacy, it means able to read, படிக்க முடிகிற. 28th vocabulary, illiteracy, it is mean not able to read, so படிக்க முடியாத. 27th vocabulary, literacy, able to read, படிக்க முடிகிற. 28th vocabulary, illiteracy, not able to read, படிக்க முடியாத. So based on these vocabulary 1 to 28, on page number 40, we have given an essay. What is this essay? It is about IIMs, Indian Institution of Management. It is one of the India's best MBA program
teaching schools. Here, there are 7 IIMs in India and the total students enrolled on MBS course are 1,600. The tertiary education in IIM is considered to be one of the best in India and only the students are given admission. The students of IIM conduct a lot of research and hand in their assignment papers on various subjects, including study on global warming. The students are graded based on their continuous assessment. IIMs in India are a center of learning for business management. The students become proficient in business activities. During the year 2007, the IIM professors read between the lines of then Human Resource Minister, Mr. Arjun Singh, and went for an all-India strike. The staff wrongly interpreted that the government is interfering in their autonomy. The subjects in IIMs are immensely readable and scholastic. The members of IIM's alma maters are all around the world. They are men and women of letters who control the most of multinational companies. Our school of thought among the business community is that IIM students are technical experts in business, and the other school of thought is that IIM students are know-how persons in business and are awesome. The central government have been getting the feedbacks from the state governments for the past 5 years by passing through various reports, passing the time, and finally the central government passed the judgment to open 8 more IIMs all around the world, India, with the same grade of the present IIMs. IIM இந்தியாவில் மொத்தம் 7 IIMகள் உள்ளன. MBA பாடத்திட்டத்தில் மொத்தம் 1600 மாணவர்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். IIMின் கல்லூரி படிப்பு இந்தியாவில் சிறந்த படிப்பாக கருதப்படுகிறது. மேலும் புத்திசாலியான மாணவர்களே சேர்க்கப்படுகிறார்கள். IIM மாணவர்கள் பல ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறார்கள். உதாரணமாக உலகம் சூடாதுவதை பற்றி ஆய்வு, மேலும் இப்படிப்பட்ட கட்டுரைகளை மேற்கொள்கிறார்கள். வியாபாரம், இங்கு மாணவர்கள் தொடர்ச்சியான தேர்வுகள் மூலமாக சோதிக்கப்படுகிறார்கள். வியாபார தொடர்பான படிப்புக்கு IIM கற்பதற்கு சிறந்த இடமாக கருதப்படுகிறது. வியாபார நிர்வாகத்தில் மாணவர்களுக்கு நிபுணர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். 2007ஆம் ஆண்டு அப்பொழுது முன்னாள் மனித மேம்பாட்டு அமைச்சர் அர்ஜுன் சிங் பேசிய வார்த்தைகளை IIM நிர்வாகம் குற்றம் கண்டுபிடித்தது. மேலும் அவர்கள் தவறாக புரிந்த காரணத்தால் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டார்கள். IIM உள்ள பாடத்திட்டம் படிப்பிற்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. மேலும் அது கல்லூரி சம்பந்தப்பட்டது. IIMின் பழைய மாணவர்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கிறார்கள். இவர்கள் நன்கு படித்து புலமை வாய்ந்தவர்கள். இவர்கள் பல வெளிநாட்டு கம்பெனிகளை நிர்வகிக்கிறார்கள். இவர்கள் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்தவர்கள் என்றும் அவர்கள் ரொம்ப பிடிவாதம் என்றும் கருதுகிறார்கள். மத்திய அரசாங்கம் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மாநில அரசாங்கத்திடம் மேலும் IIM ஆரம்பிப்பதற்கு அது நன்றாக இருக்குமா இருக்காதா என்ற கருத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. மத்திய அரசாங்கம் ஒரு வழியில் சென்று நேரத்தை செலவழித்து கடைசியாக ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறது. இந்தியாவில் பல இடங்களில் 8 IIMகளை உருவாக்கி அது தற்போதைய IIMஐ போல ஒரே தரத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. So my dear friends, based on these vocabularies on the page number 40, you try to make use of it in your day-to-day life, like studious, tertiary education, alma mater, immensely scholastic. All these words are very much important. Dear students, take your page number 41 on personality development book. The topic today, the 17th topic, is claiming and finding fault. பக்கம் 41, குற்றம் கண்டுபிடிப்பது, தவறுகளை அறிவது. This is the topic, claiming and finding fault. So all the vocabularies are given. Just see the first vocabulary, claim compensation. What do you mean by that? Ask for, செலவழித்ததற்காக பணம் திருப்பி கேட்டல். Claim compensation. Claims are unfounded. Vocabulary number 2 is claims are unfounded, means it is not truth. Whatever you are claiming, it is not true. சொன்னது உண்மை அல்ல. Third vocabulary, make allegations. Allegation means what? I am finding fault with them. I am telling all type of things. Telling the crimes. குற்றம் சுமத்துதல். Third vocabulary, claims innocent. I am telling, no, what I am telling is true. Telling the person is innocent. It is called claims innocent. தவறு செய்யவில்லை, தான் ஒரு அப்பாவி என்று சொல்வது. Fifth, accuse somebody. Finding fault with somebody and saying, finding fault on somebody is called accuse somebody. ஒருவர் மேல் குற்றம் சுமத்துதல். Sixth vocabulary, wrongly accused. What do you mean by that? Falsely accused.
தவறாக ஒருவன் மேல் குற்றம் சுமத்துதல். Number 7th vocabulary, make a point. What do you mean by that? Telling our view. தங்கள் எண்ணத்தை தெளிவாக கூறுவது. 8th vocabulary, no one claimed. It means no one accepted. No one claimed means no one accepted. யாரும் உரிமை கொண்டாடவில்லை. 9th, claimed many lives. It means killed many persons. நிறைய உயிர்களை பழி வாங்கியது. Claimed many lives. A demanding task. Number 10th vocabulary, a demanding task, a tough job, அதிக உழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலை. Number 11, substantiating the claim with proof, supporting the claim, தகுந்த ஆதாரங்களுடன் உரிமை கொண்டாடுவது. Substantiating, you are giving some examples, some evidence. Number 12th vocabulary, issue a statement. What do you mean by that? Giving a statement. அறிக்கையை வெளியிடுதல். Issue means 3 meanings. Issue baby. Issue means what? One article. Issue means giving. Number 13th vocabulary, serious allegations. It means accusing somebody seriously. மிகப்பெரிய குற்றங்களை சுமத்துதல். Number 14, converted to Islam means changing to Islam religion. மதமாற்றம். 15th, make a few modification. It means doing some alterations, சில மாற்றங்களை செய்தல். Number 16th vocabulary, change of heart. It means thinking changed. Change of heart is wonderful word. The entire mind process changes. You become a different person. Your thinking changes. So change of heart means thinking change. மனதை மாற்றுவது. 17th, changing words. It's a beautiful word. Changing words. It means the thinking changes once again. எண்ணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. He keeps changing his words. Number 18th vocabulary, kick the habit, leave the habit. பழக்கத்தை விட்டு விடுவது. Suppose if a person is a drunkard, he drinks alcohol daily, he kicks the habit means he leaves the habit of drinking alcohol. 19th vocabulary, it is a renaissance. What do you mean by renaissance? A new form, a மறுமலர்ச்சி, புதிய பரிணாமம், a renaissance. Yes, it is a renaissance means a completely changed. Number 20th vocabulary, very important. It is a metamorphose. What do you mean by metamorphose? It is a new form. Metamorphose, a new form, a புதிய பரிமாணம். They are transgender. 21 vocabulary, they are transgender. What do you mean by that? Changing the genders. A man changing into a woman changing into a man by doing some operation is called transgenders. அவர்கள் ஆணாக இருந்து பெண்ணாகி அல்லது பெண்ணாக இருந்து ஆணாக மாறுவது. 22nd, change your mind, change your thinking. மனம் மாறிவிடுவது. 23rd, exchange ideas. The ideas are exchanged between two individuals or group of people. 24, improvement in lifestyle habits. It means a change in living. வாழும் முறையில் முன்னேற்றம். The 25th, cost of living differs. It means the expenses varies. வாழ்க்கையில் செலவுகள் வேறுபடுகிறது. The cost of living in Chennai or living in Mumbai or living in New York, the expenses which cost you, it is called cost of living. 26, standard of living changes. What do you mean by standard of living? The quality of living. You stay in a single bedroom or double bedroom. You ride in a bike or go in a car. It's all called standard of living. The quality of living changes. வாழும் தரம் மாறுவது. 27th vocabulary, property transferred to somebody. It means change the title of the property. சொத்தின் உரிமைகளை மற்றொருவருக்கு மாற்றுவது. 28, strongly deny, strongly saying no, ஆணித்தரமாக மறுப்பது. Denied rumors. 29th vocabulary, denied rumors means once again no, வதந்திகளை மறுப்பது. 30th, rejected the suggestion. What do you mean by rejected the suggestion? You are telling me an idea. I am saying no, I am not ready to accept the idea. Say no to advices. சொல்லும் அறிவுரைகளை நிராகரிப்பது. 31st vocabulary, contradictory speech. It means what? Contradictory, opposing speech. You speak something and I oppose your speech. It is called contradictory speeches. So here முரண்பாடான பேச்சுக்கள். The 32nd, the contrast between. What do you mean by the contrast between? It is the difference between two things. இரண்டிற்கான வேறுபாடு. 33rd vocabulary, run contrary to. What do you mean by that? Went opposite to. Run contrary to means run against, அதற்கு எதிர்மறையாக செல்வது. 34th, reject an idea. It means not accepting the idea. Reject an idea, ஒரு கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதது.
35. Refuse an invitation. You give me an invitation, I say no. And அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாதது. 36. Deny the facts. It means not accepting the truth. உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதது. 37. Accept the facts. It means accepting the truth. உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வது. 38. Contrary to the expectation. It means not according to the wish. I expect something which doesn't happen. It is called contrary to the expectation. நினைப்பதற்கு எதிர்மாறாக. 39. Hell a lot of a change. What do you mean by hell a lot of a change? A big change has happened. It is called hell a lot of change. ஒரு பெரிய மாற்றம். Change to polished personality. 40th vocabulary is change to a polished personality. His habits has changed for betterment. Transfer to a decent person. நவநாகரிக மனிதனாக மாறுவது. So in the page number 42 and 41 and 42 you find 40 vocabularies. Based on these vocabularies, that is page number 41, vocabulary 1 to 7, we have given a speech. It is called Jet Airlines Fiasco. Jet Airlines, you know the airlines company's name. Fiasco means the problems. Here, today, the 12th September 2009, we see the Jet Airlines management and the pilots of Jet Airlines making allegations against each other. The management says that the pilots' claims are unfounded and the pilots claim that they are innocent. The pilots are on a strike. The planes are grounded and the passengers who book the flights for domestic destination and international destination are claiming compensation. Gohil, the chairman of Jet Airlines, accuses the pilots for forming pilots union, and the pilots say they are wrongly accused. The government made a point that the problem should be solved between the management and the pilots immediately. So ஜெட் விமானத்தில் போக்குவரத்து பிரச்சனை இன்று 12 செப்டம்பர் 2009 ஜெட் விமான கம்பெனி நிறுவனமும் அதன் விமானிகளும் ஒருவருக்கொருவர் குற்றச்சாட்டு கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். ஜெட் கம்பெனி நிறுவனம் சொல்கிறது விமானிகள் சொன்னது உண்மை அல்ல, மேலும் தாங்கள் தவறு செய்யாத அப்பாவிகள் என்று சொல்கிறார்கள். விமானிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். விமானம் தரை இறங்கப்பட்டிருக்கிறது. உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிற்கு செல்வதற்கான விமான கட்டணம் செலுத்திய பயணிகள் தங்கள் டிக்கெட் செலவுக்கான பணத்தை திருப்பி கேட்கிறார்கள். ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் உரிமையாளர்கள் விமானிகள் மேல் குற்றம் சுமத்துகிறார். ஆனால் விமானிகள் சொல்கிறார்கள் தாங்கள் தவறாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறோம். அரசாங்கம் இதன் விஷயமாக தங்கள் எண்ணத்தை தெளிவாக சொல்லிவிட்டது. அதாவது நிர்வாகமும் விமானிகளும் தங்கள் பிரச்சனைகளை தாங்களே தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று. So the second speech is Rajashekar Reddy, ex-chief minister of Tamil Nadu. The present chief minister is there, but previous chief minister who was air killed, he was crushed by an helicopter crash. So the chief minister of Andhra Pradesh, let us honor him by giving a speech on him. That is based on the page number 42, vocabulary 7 to 20. The speech here, the helicopter which carried the Andhra Pradesh Chief Minister, Mr. Rajashekar Reddy, crashed and claimed many lives. The search operation of the crashed helicopter and the dead bodies were a demanding task for the search operators. The central government said that the crash was an accident because of the weather conditions, and they substantiated their claim by showing the weather reports. Congress President Sonia Gandhi issued a statement asking the people of Andhra Pradesh to be calm and quiet at the time of crisis. There were serious allegations on the security officers who allowed the chief minister to board the helicopter when the weather was very bad. Dr. Rajashekar Reddy was a Hindu by birth, but later he converted to Christianity. He made a few modifications in his 2007 and 2008 budgets, and he changed the hats and changed the moods of the farmers. He kicked the habit of committing suicide by the farmers who are indulging in this act for any and every problem. Dr. Rajashekar Reddy's performance and policies are a renaissance and is a metamorphose for the people of Andhra Pradesh. So Rajashekar Reddy, Andhra Pradesh மாநிலத்தின் முதலமைச்சர், ஆந்திர பிரதேச முதல்வர் ராஜசேகர் ரெட்டி சென்ற விமானம் பல உயிர்களை பலி வாங்கியது. சேதமாகிய ஹெலிகாப்டரையும் பயணம் செய்தவர்களின் உடலை கண்டுபிடிப்பதற்கும் தேடுதலில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு அதிக உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய வேலையாக இருந்தது. ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்கான காரணம் அன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை என்று ஆந்திர அரசாங்கம்
தகுந்த ஆதாரத்துடன் கூறியது. ஆந்திர மக்கள் அமைதியாக இருக்கும்படி இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் அறிக்கையை வெளியிட்டார். மோசமான வானிலையில் டாக்டர் ராஜசேகர் ரெட்டி விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதித்தது பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மேல் மிகப்பெரிய குற்றங்களை சுமத்தினார்கள். டாக்டர் ராஜசேகர் ரெட்டி பிறப்பால் இந்து மதத்தைச் சார்ந்தவர். பின்னர் அவர் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மதமாற்றம் செய்தார். அவர் ஆந்திர பிரதேசின் வரவு செலவு திட்டத்தின் சில மாறுதல்களை 2007-2008 ஆண்டுகளில் செய்து மிகப்பெரிய விவசாயிகள் தற்கொலை செய்யும் மனதையும் எண்ணத்தையும் விட்டுவிடச் செய்தார். டாக்டர் ராஜசேகர் ரெட்டியின் விவசாயம் சேர்ந்த கொள்கையில் ஆந்திர பிரதேச மக்களுக்கு ஒரு மலர்ச்சி, மேலும் ஒரு புதிய பரிமாணம். So the third speech, there's a big pageant show for the transgender to be conducted at the end of 2009 in Chennai. People in Chennai are not very conservative. They've changed their mind. They're liberal in their thoughts and exchange new ideas. There's an improvement in the lifestyle and the standard of living by the transgender because of the High Court judgment pronouncing gay sex is not a crime. The cost of living by the transgenders differ from place to place, and the properties can now be transferred to transgender. The government neither strongly denied nor rejected the suggestions of accepting LGBT rights. Lesbian, gay, bisexual and transgender. The politicians give contradictory speeches, and there's a contrast between their earlier speeches and their latest speeches. The BJP says LGBT rights run contrary to Indian culture. They rejected the idea of LGBT rights at the beginning and replaced an invitation attending a discussion for the above said purpose. The Supreme Court of India denied some facts and accepted some facts of the LGBT rights. Contrary to the expectations of the Orthodox Indians, the Supreme Court brought a hell a lot of a change in the lives of LGBT. So, national pageant show. What do you mean by pageant show? It is something, Alagu Poti, you walk on the stage doing all the catwalks. For transgender, what do you mean by transgender? You're changing the sex of the particular person, like male changing into female. That is to be conducted in Chennai. தேசிய திருநங்கை அழகு போட்டி. சென்னை வாழ் மக்கள் பழமைவாதிகள் அல்ல, அவர்கள் மனம் மாறிவிட்டது. புரட்சிகரமான கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். 2009 ஆண்டின் இறுதியில் இந்திய தேசிய திருநங்கை அழகு போட்டி சென்னையில் நடைபெற இருக்கிறது. வாழ்க்கை வாழும் முறையில் முன்னேற்றமும் வாழ்க்கையில் வாழும் தரத்தில் மாறுதல்களையும் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பான திருநங்கை வாழும் முறை குற்றம் அல்ல என்ற தீர்ப்பின் விளைவாக ஆனது. திருநங்கைகள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான செலவுகள் ஒரு இடத்திற்கு மறு இடத்திற்கும் வேறுபடுகின்றது. மேலும் சொத்துக்களை திருநங்கைகளின் மேல் உரிமை பத்திரம் எழுதி வைக்கலாம். திருநங்கைகளின் ஜீவாதார உரிமைகளை அரசாங்கம் ஆணித்தரமாக மறுக்கவோ அவர்கள் சொல்லும் அறிவுரைகளை நிராகரிக்கவோ இல்லை. அரசியல்வாதிகள் திருநங்கையின் உரிமைகளுக்கு முரண்பாடாக பேசுகிறார்கள். அவர்கள் முன்பு பேசியதற்கும் பின்னால் பேசியதற்கும் இரண்டிற்கான வேறுபாடுகள் நிறைய உள்ளன. பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்கிறது திருமங்கையின் வாழ்க்கை உரிமம் இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு எதிர்மாறாக செல்கிறது என்று. அவர்கள் திருநங்கைகளின் உரிமைகளை என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மேலும் இதன் காரணமாக இந்திய கலந்தாலோசனை கூட்டத்திற்கு அழைப்பை அவர்கள் ஏற்கவில்லை. உச்சநீதிமன்றம் திருமங்கைகளின் சில உரிமைகளை மறுத்தது, மேலும் சில உரிமைகளை ஏற்றுக்கொண்டது. திருநங்கைகளின் உரிமைகளை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் இந்திய பழமைவாதிகளின் நினைப்பிற்கு எதிர்மாறாக தீர்ப்பு இருந்தது. மேலும் திருநங்கைகளின் மிகப்பெரிய மாற்றம் காணப்பட்டது. So my dear friends, the vocabularies here, it is claiming and finding fault with. That is page number 41-42. We have quite a number of speeches, like around 1, 2 and 3 speeches, beautiful speeches. So make use of these vocabularies, by heart digest and make use of it in your day-to-day conversation. Dear friends, take your personality development book, page number 44 and 45. The topic here is the feelings. Already we have seen a topic on emotions. Here it is something more elaborately it is given. It is feelings, sensing, forgetting and remembering. இந்த தலைப்பு வந்து உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள், மறுப்பது, மேலும் ஞாபகப்படுத்துவது. So the first vocabulary here is totally the page number 44 and 45, 44, 45 உணர்வுகளை பற்றி
தான ஒரு தலைப்பு. அதனுடைய vocabulary பார்க்கிறோம், சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். Number first one, sensational feeling. What do you mean by sensational feeling? It means heartfelt feeling. மனப்பூர்வமாக உணர்வுகளை உணர்தல். It is called sensational feelings. Second, feeling of nausea. What do you mean by nausea? I have a car nausea, air sickness, or train sickness. It is called feeling uneasiness. அசௌகரியத்தை உணர்தல். So nausea means I don't like something my body doesn't accept. என் உடம்பு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. So air nausea, it means when you go in the flight you feel like a vomiting. When you go by train you feel like vomiting. It is called train nausea. So next, third vocabulary, sneaking suspicious. Sneaking means coming inside, suspicious means doubting. So start suspecting. சந்தேகம் தோன்ற ஆரம்பித்தலை. What do you say? Sneaking suspicious. Number fourth vocabulary, strength of his or her feeling. What do you mean by sense of his or her feeling? What do you mean by that, sense of his or her feeling? It means love towards somebody. It means ஒருவர் மேல் உள்ள அன்பின் சக்தி. Fifth vocabulary, tender hearted person. What do you mean by tender hearted person? It means soft hearted person, very soft. மென்மையான மனம் கொண்ட ஒரு மனிதர். Sixth vocabulary, I have a feeling. What do you mean by have a feeling? It means that you start understanding. I have a feeling to you. It means I start understanding you. புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தல். Seventh vocabulary, I am very sensitive. It means what? Person easily affected by emotions. So always I am in an emotional mood. So I am very sensitive. So உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவரை I am very sensitive. Eighth vocabulary, sensitive teeth. What do you mean by sensitive teeth? It means the teeth doesn't accept some tastes. Some taste the teeth doesn't accept. So கூசும் பல். Ninth vocabulary, my skin is sensitive to light. So my skin feels bad under the sunlight. So சூரிய ஒளியை என் தோளில் ஏற்றுக்கொள்ளாது. Tenth vocabulary, going numb. Numb means what? No feeling left. Whatever you do, nothing, no feeling at all. So உடல் மறுத்து போவது. It is called go numb. Next one, 11th, feeble-minded person. What do you mean by feeble-minded person? Idiotic person. Feeble-minded person means idiotic person. கிறுக்குத்தனமான ஒரு மனிதர். Next, number 12th, my intuition is correct. What do you mean by my intuition is correct? What I thought is correct. My intuition is correct. The instant feeling coming from the heart. It says, okay, this is good or this is bad. So உள்ளுணர்வு சரியாக சொல்வதை my intuition is correct. This is the 12th vocabulary. 13th vocabulary, got the impression. What do you mean by got the impression? It means got a thought. You just felt, okay, this is what I got the thought. எனக்கு தோன்றியது, got the impression. 14th vocabulary, failed to remember. What do you mean by that? I just forgot. ஞாபகம் மறதி. 15, take no notice of. Take no notice of means don't bother, don't give importance. முக்கியத்துவம் கொடுக்காதே. Number 16th vocabulary, it is called absent-minded. What do you mean by absent-minded? I keep forgetting, forgetfulness. So ஞாபக மறதி. 17th vocabulary, long-term memory and short-term memory. It means good memory and bad memory. Good memory and bad memory. நீண்ட நாள், குறுகிய நாள், நல்ல மற்றும் மோசமான ஞாபகங்கள். 18th vocabulary, I vaguely remember. What do you mean by vaguely remember? Vague means it is not clear. It is not clear. Lightly remember. கொஞ்சம் ஞாபகங்களில். 19th vocabulary, happy memories come back. What do you mean by happy memories come back? It means all the beautiful memories come back to your mind. நல்ல ஞாபகம் வருகிறது. 20th vocabulary, in memory of. Commemoration. In memory of means in the sense that somebody is dead, or somebody is, you want to remember them. On behalf of that, you give something. So, in remembrance of or ஞாபகமாக. 21st vocabulary, memoric. What do you mean by memoric? It means relating to memory. So, relating to memory is called memoric. நினைவுகள் சம்பந்தமாக. 22nd vocabulary, mind went blank. It means that you forgot everything. 23rd vocabulary, unforgettable experience. Unforgettable experience, it means never able to forget. So மறக்க முடியாத அனுபவம்.
27th vocabulary, raise the memory, raise the memory. What do you mean by raise the memory? It means that forgetting the past, பழைய நினைவுகளை மறந்து விடுதல். 25th vocabulary, forget yourself. What do you mean by that? Not in the present state of mind, தன்னைத்தானே மறந்து விடுதல். 26th vocabulary, painful memories. The past happenings are not so good, so it is called painful memories. It means நினைத்தாலே வேதனை கொடுக்கக்கூடிய நினைவுகள். 27th vocabulary, lapse of memory, forgetting, lapse of memory, forgetting, ஞாபகங்களை மறந்து கொண்டிருப்பது.